I will not rest when it comes to building a union of equality. Hate is hate, and no one should have to put up with that. Because being yourself is not your ideology. It is your identity, and no one can ever take it away. Quand j'ai senti de la haine, pour entrer dans une boîte, parfois il y a vraiment le gars qui te met dehors seulement parce que ton couleur de la peau. Y luego se ve pues, esa sensación de odio, sobre todo hacia los inmigrantes. If you see a homosexual person, people doesn't understand that. They think it's like a sickness. Les réseaux sociaux sont devenus un espace de haine très compliqué pour les femmes, pour les minorités ethniques. This is a societal problem. And why? Because it touches upon the very foundations of democracy. As a response to this spike of hatred, one of the solutions was to call this Citizens Panel on tackling hatred in society. The Citizens Panels will now become a regular feature of our democratic life. Who is best placed to give ideas and to debate how to address hatred in society other than citizens? Alors là, je me sentais pas du tout attaché à ce thème, tout simplement parce que la haine, j'en ai jamais ressenti. Mais je sais que moi, de mon côté, je vais vraiment beaucoup apprendre et peut-être que ça va faire découler des idées. Estamos num mundo de guerra e o que é importante é a paz e discutir sobre isso. Tu es à la Commission européenne et ils vont prendre tes idées en considération. Donc c'était wow. You, as individuals, have a big word to say. How should we tackle hatred in society? Mi chiamo Gemma De Fendini, ho 78 anni, attualmente vivo in Sardegna, a Golfo Aranci, vivo da sola. Io preferisco i miei libri con i miei hobby. Volám sa Martin, mám 28 rokov, som herec a drag performer a pochádzam zo Slovenska, kde aj žijem. Keď mi prišla ponuka prísť a zúčastniť sa občianskeho panelu v Bruseli, o to viac cítil potrebu sa tohto zúčastniť, pretože nenávisti v spoločnosti je bohužiaľ témou veľmi blízkou. Je m'appelle Daniel, je viens du Cameroun, je vis en Allemagne. Je suis allemand, donc j'ai 43 ans à ce jour. Je travaille pour une compagnie qui gère les cargaisons à l'aéroport international de Francfort. Donc je parle 4 langues, le français, l'anglais, l'allemand et le bassa qui est ma langue d'origine. Ça a été une très grande surprise d'être choisi parmi les participants à ce panel. So this is the behind the scenes of how we recruit participants for the European Citizens Panel. We decided to go for a random selection of 150 citizens. They're invited to debate over 3 weekends, and they vote on a final set of recommendations. Calling randomly generated numbers is the best way to make sure that the sample is diversified. We need to have people from all types of backgrounds to participate in the European Citizens Panel. People are going to be offered to come to Brussels to make recommendations to the European Commission. It's not something you can do every day. Mi ha chiamato l'Unione Europea, poco dopo parlo con Eleonora e lei mi dice: mamma, sarà qualcuno che vuol venderti delle pentole, non ti fidare. Niente, poi quando ho visto arrivare l'invito ufficiale, ancora lei non ci credeva, alla fine poi è venuta su con me a Bruxelles. Donc, bienvenue pour ce panel citoyen européen à Bruxelles. We have a problem of hatred in society, and I think everybody can feel it. Europe is experiencing a rise in hate speech, especially on the online environment, on topics such as anti-Muslim hatred, anti-Semitism, but also anti-LGBTIQ narratives, misogynist speech.
We want to bring you together to debate, to be confronted with the opinions of people coming from different backgrounds, representing the whole diversity of European society. And that's you today in this room. Wonderful and dedicated interpreters who make it possible that each one of us can speak in the language we most prefer. Sitting around us or behind you in all these glass booths, please wave at them. Mon sentiment quand je suis entré dans cette salle la première fois, c'était juste waouh. Surpris, vraiment ébloui du fait que l'Union européenne me considère, m'intègre, me voit comme un citoyen européen. I partecipanti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro di 12 persone perché per poter lavorare bisogna essere un numero ristretto. On a beau travailler sur la définition du problème en soi. I would be very curious for you to maybe share one driver that in your mind is really key or really important. Dan, you want to start? Das, was am meisten immer wieder vorkommt, ist das ein Mangel. Es ist ein Mangel an etwas. Sei es ein Mangel an Wissen, Mangel an Sachen, Mangel an Mitteln. Und das tut sich dann die anderen verletzen. Cattolici non conoscono le religioni arabe, gli ebrei non conoscono e quindi avremo bisogno di conoscerci meglio. We are the KIC Center, that's the Knowledge and Information Committee. What we have to do right now is take in questions coming from the 12 groups, and we go into the rooms and explain them or talk or debate. This has to do a lot with fear, with feeling that you're being treated unjustly. All these feelings that we see sometimes arise in hate crimes. Teda slová, ktoré mi napadli a ktoré mi priniesli radosť, bolo, že by to bol svet rešpektujúci, farebný, inkluzívny a slobodný. Ludzie nie mają wystarczającej wiedzy i boją się czegoś, czego tak naprawdę nie muszą się bać. What I've observed today is that initially people find it tough to start actually talking about the topic, but after a while they really start getting engaged when they start talking about their personal experience. And I think this is really interesting because it's going to bring the debate to a very realistic point. Not just leave it at that politically correct level where people just say what they think they're supposed to say in an environment like this, but when they actually start connecting with their feelings and start thinking what they would like the European Union policies to be. My sa vlastne všeobecne zhodli na tom, že ak niečo môže zabrániť rastúcej nenávisti spoločnosti, tak je to vzdelávanie, vzdelávanie a vzdelávanie. Aujourd'hui, on n'a pas juste parlé des probables raisons qui poussent à la haine. On a également pu définir certains champs d'action pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Oh, Robert! Hey, that's the biggest movie star here. En arrivant ici, je connaissais personne. Ouais, pendant ce panel, Robert, il est très sympathique, très drôle, très jovial. Nous sommes devenus de bons amis. Keď som sem prišiel, tak som nikoho nepoznal. Prvý deň nás dali dokopy s Karolom. V podstate od toho momentu sme začali ten čas stráviť nejakým spôsobom tu. Io per natura non cerco di fare conoscenze. Io amo di più stare da sola. Andiamo giù a vedere il mare. Questa camminata la faccio tutti i giorni. A me piace molto quando il mare non è così calmo. Mi piace quando è un po' più arrabbiato. La foto per la mia tomba. Che cosa ne pensate voi dell'odio? Purtroppo ancora abbiamo dei pregiudizi nei confronti delle persone. Io lo vedo da mio figlio che ha 15 anni e a volte in casa si discute proprio per questo. Su non fermarsi sull'aspetto esteriore delle persone o sulla razza della persona o sull'orientamento sessuale. Ho capito. Però è un campo molto vasto. Molto vasto, per cui mettere d'accordo un po' tutti sarà difficile. Ma speriamo che cambi un po'. Po prvom stretnutí našej skupiny som sa stal ambasádorom, ktorý prezentoval to, o čom sme sa rozprávali.
celému občianskému panelu. Musím sa priznať, že som vtedy bol dosť nervózny. Dovolte ešte v krátkosti povedať svoju osobnú skúsenosť. Ja som queer osoba a žijem na Slovensku. Pred 2 rokmi bol by zastaralé vinový bajka na hrať. A preto, že bol queer a pretože v danom momente sedeli v tej bare. Človek, ktorý toto urobil, bol veľmi mladý. Dezinformačné weby to presvedčili k tomu, že aj moja komunita sa snaží zničiť tento svet. Za akýkoľvek útok na akúkoľvek menšinu alebo akéhokoľvek jednotlivca je svojím spôsobom útokom na spoločnosť. Ďakujem. V prvom rade to boli naši blízki kamaráti, ktorých sme poznali a s ktorými sme boli 2 dní predtým, než sa to stalo. Všetci sa báli. Situácia pre queer ľudí na Slovensku je čoraz horšia. Alebo že teraz budeme žiť v tieni. Áno. A schovávať sa takže... No way. Začal som s tým minulý rok. Drag Rift. Ako komunita tu máme málo takýchto platform na to, aby sme si užili takýto druh srandy. No, musí nás byť vidno a musí nás byť počuť, ale... Niekto to musí spraviť. A tu nejakú drag históriu práve píšeme. It was a success. Ça, c'est notre domicile, mon épouse, mes enfants et moi. J'ai passé la 2e session online. Ici, j'étais assis là, mon laptop était là, mon fils était assis là parce que je devais faire attention à lui. Sag Stopp. Das reicht, vielleicht wollen Sie gar nicht gefilmt werden. Dann rufst du sogar mal hier. À la session online, regrouper nos idées, concentrer sur les champs d'action pour pouvoir définir de manière concrète ce qui peut être fait. The 3 suggestions that we picked are the enforcement of rules to protect citizens, peer learning, evoking responsibility at different levels, and the public awareness campaign about EU anti-hatred initiatives. We are back in Brussels, back to the European Commission. Happy to see my friend Robert again. C'était comme 2 bons amis qui ne sont pas vus depuis un bon bout de temps. C'était génial. Tretí a posledný panel, takže idem dovnútra. Welcome back, first of all, to Brussels, dear members of the European Citizen Panel on Tackling Hatred in Society. It's so good to see you all. Que j'ai utilisé à la 3e session, où il s'agissait cette fois-ci d'essayer d'arriver à des conclusions et en fin de compte pouvoir formuler des propositions qui vont donc être transmises à la Commission européenne. Man muss sich auch die Frage stellen, was die Täter erstmal dazu bewegt, diese Handlungen zu tätigen. Ancora molte chiacchiere, speriamo di arrivare al succo della questione. Dans mon groupe, nous sommes concentrés sur la création d'un portal où les citoyens peuvent s'exprimer. Ich denke, es ist wichtig, dass diese Plattform jedem zugänglich wird, freie Meinungsäußerung zulässt und gleichzeitig aber Kontrollmechanismen beinhaltet. Non frequento il web, perché lo ritengo uno strumento, tra virgolette, demoniaco. Adesso l'odio con il web ha uno spazio enorme. Thank you, Gemma. Still, the portal could be an effective way to ameliorate and learn to deal with the phenomenon of hatred. La raccomandazione su internet, io non potevo votarla. Ho detto le mie idee, forse contrastano come sempre un po' con quelle che sono il modo di pensare generale. I see all the hands up other than Gemma. Okay, so we have one person voting against it. Una persona che mi ha colpito del nostro gruppo è stato proprio Daniel e che ho più apprezzato per i suoi discorsi, anche se non eravamo sempre d'accordo. Je suis arrivé en Allemagne le 30 ou le 31 décembre 2002.
Pour le moment, je me concentre sur le travail, éduquer mes enfants, leur donner une vie décente. Ouais, ça c'est mon jardin, ça c'est mon puits. So, mein Bester, ich danke dir. That's Monsieur Kipp, a good neighborhood. He's really, I like him, like all my neighborhood, except one of them. Là, j'ai un truc, Bren Nega, un truc comme ça. Ce qui est frustrant dans cette histoire, c'est que j'étais avec mon fils. Et mon fils l'a compris, et c'est lui qui me l'a dit, qui m'a fait prêter attention. Was denkst du darüber, über Hass in der Gesellschaft? Es ist irgendwie, man hat es akzeptiert, dass es irgendwas Natürliches, Normales ist. Dass die Menschen leider so sind, Daniel. Es ist so. Es ist traurig, aber es ist leider so. Also, es interessiert dich nicht Hass in der Gesellschaft? Eigentlich nicht, nein. I have a lot of work to do. Mon épouse a dit que c'est un phénomène normal dans la société. C'est ça, c'est normal, c'est ce que beaucoup de personnes ressentent. Mais si nous tous nous disons c'est normal, la conséquence immédiate, c'est que ça va perdurer. Je ne peux que dire merci à la Commission européenne de nous permettre d'en parler. That's the good weather in Germany. Tak dnes pracujeme v malých skupinách na odporúčaniach a zadaniach, ktoré sa zajtra budú prezentovať. Questo deve essere un ente a mio avviso, deve essere ente di un diritto pubblico, quindi non privato, non associazioni private, anche non profit, non governative. If the procedure proves effective, society will be encouraged to respond to and report crimes more frequently. Tak naše finálne odporúčania riešiť dôsledky nenávisti a nenávistných prejavov. Dnes máme tretí deň, posledný deň a budem reprezentovať odporúčania, ktoré sme vypracovali so skupinou. You will have the chance of presenting what you've done today. Dear citizens of the European Union, we are determined to deliver and follow up on your recommendations at the end of this panel. Your recommendations will feed our thinking on this policy space, likely for years to come. Thank you very much for all your work. I found you had a very powerful testimony in the last session. Thank you very much. Odporúčame zriadiť v každom členskom štáte nezávislý úrad pre boj proti nenávisti. Potrebujeme silnú inštitúciu s právnymi právomocami a účinnou komunikáciou, ktorá by poskytovala ľuďom konkrétnu pomoc prostredníctvom objektívneho a nezávislého systému oznamovania trestných činov. Johannes de mon groupe est celui qui a présenté nos résolutions aujourd'hui. Schaffung einer EU-weiten Plattform für Informationen, Ressourcen, Maßnahmen und Unterstützungssysteme zum Thema Hass vereint. Danke. J'aimerais proposer peut-être aux membres du panel le plus jeune et aux membres le doyen du panel de nous rejoindre. Notre doyenne est Gemma. Avevo visto altre persone che secondo me potevano avere la mia stessa età, però ho scoperto di essere la più anziana. On est donc plus que ces deux générations différentes qui présentent un document qui doit permettre d'apporter des solutions à un problème de société, un problème majeur de société. Donc. The recommendations refer to a very wide scope of areas. They tackle digital sphere, but they also tackle the responsibility of media, of politicians, of the society as a whole, and a very strong focus on how education is the key to build democratic societies in which hatred has no place. Everybody come here, we do a big family photo, all of us together. The fact that there were so many people here discussing how to tackle hatred in a non-hateful way shows precisely that there is hope for the whole society.
Byť súčasťou tohto panelu bolo pre mňa určite úžasnou skúsenosťou. Tak som rád a som hrozne vďačný za príležitosť tu byť užitočný, cítiť sa, že môžem urobiť niečo pre zmenu v tej spoločnosti a prispieť k tomu a využiť svoj hlas. Facendo parte di questo panel, diciamo che questi argomenti li ho approfonditi, prima di tutto dentro di me. Forse anche spinti dai coordinatori molto bravi che ti spingevano a tirar fuori le tue emozioni. J'aimerais que mes enfants vivent dans un monde meilleur, dans un monde où ils n'ont pas à craindre d'être discriminés ou alors réduits à leur apparence. Ce panel n'est qu'un début, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais cette goutte d'eau est très importante parce qu'elle a déjà fait prendre plusieurs personnes conscience de l'ampleur de ce problème.